স্টার্ট করি নাকি? এখনো তো জয়েন করে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা সকালে শেষ করেছিলাম লাস্ট কন্ট্রোল স্ট্রাকচার বলে, তাই তো? হ্যালো স্যার, স্টার্ট করুন। হ্যালো স্যারই লেফট হয়ে গেছে। না, হ্যালো, কোথায় গেলেন স্যার? ও স্যার, হ্যাঁ, am I audible? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes. নেটওয়ার্ক Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা, সো দেখো, আমি এটা পিকচার শেয়ার করেছি, ইট ইজ ভিজিবল অর নট, একটু বলো তো কেউ। না স্যার আসেনি। না স্যার, আসেনি স্যার, আসেনি। No, sir, it's not আচ্ছা, visible. ইজ ইট ভিজিবল পরের নাও? দিন ঠিক আছে স্যার, এবার ঠিক। হুম হ্যাঁ হুম। তো আমরা যে কন্ট্রোল স্ট্রাকচারগুলো বলছিলাম, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ইফ স্ট্রাকচার, সরি ফর লুপ আছে, সরি ফর লুপ। তো ফার্স্ট হচ্ছে রিপিটেশন বা ইটারেশনে ফর লুপ স্ট্রাকচার। সো বেসিক্যালি দেয়ার আর সাম কন্ডিশন চেকিং, ইফ দেয়ার কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইং, সো ইউ আর কন্টিনিউইং সাম ইটারেশন। এটা লুপের মধ্যে পার্টিকুলার কোনো টাস্ক থাকবে, সেট অফ ইনস্ট্রাকশন মেবি দেয়ার, and we are repeatedly working for that, and there must be a terminating condition. Whenever we meet the terminating condition, that is the whatever the condition to continue the looping, if it is false, then you are stop here, otherwise you are continue for that whatever the time of iteration. ঠিক আছে, এই ছিল আমাদের ফর লুপ। এই করে আমাদের মোটামুটি প্রত্যেকটা কন্ট্রোল স্ট্রাকচারই দেখে এখানে বলা আছে। আমরা একটু যদি দেখি এখানে নেক্সট, এটা হোয়াইল লুপ দিয়েছে। দেখো, আমরা ডু হোয়াইল লুপের যে ডিফারেন্স যেটা বলছিলাম লাস্টে, যে ক্লাসের লাস্টে আমরা লাস্ট বলেছিলাম যে হোয়াইল লুপ বেসিক্যালি ফার্স্ট চেকিং দ্য কন্ডিশন, অ্যান্ড আফটার দ্যাট if it is satisfying the condition, so it is continue, otherwise it is exit from the looping. So এই যে
ডায়মন্ড শেপ আমরা জানি বোধহয়, তোমরা কি জানো ফ্লোচার্টের সেই সিম্বল গুলো কোনটা কেন ইউজ করা হয়? হ্যাঁ স্যার। Sir. চেকিং, এই যে Yes, sir. কন্ডিশন চেক করা হ্যাঁ হচ্ছে, স্যার। if whatever there must be some initial value, so after that you should check whatever the condition it is. If it is true, then you have to do the whatever the steps in the within the loop, otherwise you are exiting from the loop. আচ্ছা, এগুলো কি বলার দরকার আছে? তোমরা কি জানো এগুলো? এই ফ্লোচার্ট গুলো কিন্তু লাগে, দেয় পরীক্ষায়। এটা হচ্ছে সুইচ কেস স্ট্রাকচার, ফ্লোচারের যে সুইচ কেস স্ট্রাকচার। তার মানে বলছে যে ইফ দেয়ার আর মাল্টিপল condition, দেখো এখানে আমার multiple condition, multiple diamond box are there. Whatever the condition is true, corresponding some set of statement you are executing and go for the next one. যদি false হয় তাহলে without executing the previous course of action we are going to the next condition, and if it is true then you need to continue the corresponding set of statement for the corresponding condition. For each and every condition there is separate set of statements, and if the condition is true we are going to execute whatever the condition and going to check for the next condition. So whenever there are multiple conditions are there, multiple cases are there, so we are using the case structure, the flowchart or the switch case structure will be represented like this. এগুলো আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি বলে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ আমাদের আরও কিছু করানোর আছে, আমরা একটু অনেক অ্যারে করব, পয়েন্টার্স করব আর কি। আমি জাস্ট এগুলো র্যাপিডলি একটু বলে যাচ্ছি তোমাদের, এগুলো যদি দরকার আমাদের। আচ্ছা, নেক্সট দেখো হোয়াইল লুপ ছিল, দিস ইজ দ্য ডু হোয়াইল লুপ। এই হোয়াইল লুপ আর ডু হোয়াইল লুপ, আগেরটাই জাস্ট আমাদের হোয়াইল লুপ ছিল। এখানে দেখো ফার্স্ট কন্ডিশন আর ডায়মন্ড শেপটা আগে আছে, সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য কন্ডিশন, দেন উই আর এন্টারিং দ্য লুপ। আর এখানে দেখো কি হচ্ছে, এক্সিকিউটিং দ্য লুপ বডি, দেখো কন্ডিশনটা পরে, ডায়মন্ড শেপটা পরে আছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সের মধ্যে হোয়াট এভার দ্য স্টেপস ইউ হ্যাভ টু এক্সিকিউট উইদিন দ্য লুপ, দে আর এক্সিকিউটিং ফার্স্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, and then you are checking for the condition. If it is satisfied, then you are repeating it, otherwise exiting from the loop. So you have to repeat the corresponding set of state if the condition is true, but first of all for the very beginning you have to execute a single time and then checking for the condition. And for the while loop you have to first check the condition, then we are going to the entering the loop. এই দুটো আমাদের যদি এরকম অনেক ক্ষেত্রে আসে, হোয়াইল লুপ অ্যান্ড ডু হোয়াইল লুপের ডিফারেন্স, এটা কমন কোশ্চেন থিওরিতে। আমি বলছি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বা সি ল্যাঙ্গুয়েজের থিওরি পার্টে ডু হোয়াইল লুপের ডিফারেন্স, প্রসিডিউরেন্টের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ফিচার্স কি, এই টাইপের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন কিছু আমরা ফেস করতে পারি। তো সেখানে তুমি ফ্লোচার্টটা দিয়ে যা যা লেখা লিখলে হোয়াট এভার দ্য, তারপরে যদি এই ফ্লোচার্টটা লিখে দিতে পারো, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের এক মিনিট। আচ্ছা, এবার আমরা একটু অ্যারেতে যাই, কেমন? অ্যারে কি আমরা ইউজ করেছি? ডু ইউ নো দ্য অ্যারে? হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার ওই ডু ইউ নো দ্য অ্যারে? হোয়াট ইজ দ্য অ্যারে, সিগনিফিকেন্স অফ অ্যারে? বলো। হ্যাঁ স্যার। কি বলছো বলো? স্যার ওই ফাংশনের বোঝানোর সময় না স্যার, রিকারশনটা একটু স্যার একটু ভালো করে একটু বুঝিয়ে দেবেন তো স্যার। আচ্ছা, আমি রিকারশন বলেছি, ঠিক আছে, আমি ক্লাসের লাস্টে আমি রিকারশনটা বলে দেবো, ঠিক আছে? অ্যারেটা বলি? Yes, sir. Okay. So array is basically contiguous set of item, data item. মানে ধরো আমাকে দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি, you have to work with a two variables, so we can independently allocate them, int a, int b, whatever the name it is, separate kind of variable we can allocate here and use them separately, but no issue. But whenever you have to use multiple kind of same kind of variable but in huge number of that item, মানে আমি বলছি ইন্টিজার, ধরো 5, 10, 20 বা 100 number of integers you have to use at a time. It was possible to allocated them separately, like 100 integers, int a, b, c, whatever it is, like that 100 in separate integers that we are allocating and using. So there is a most efficient way of representing or allocating the data
and manipulating with those data, it is the array. So whenever there are required a similar kind of data, but number is huge, okay, sufficient number of same kind of data you have to use in your program, so it is better to allocate a array. So systematically they are using a sequential memory space for allocating those similar kind of variables. Restriction is that whenever using array, each and every item of the array must be of similar kind, and there must be a name. A single name is enough for that, and we are using each and every item by their index, that is a0 a1. In C it is started from the 0. For that, if you want to allocate the 10 item, so it will be int a10, it is the allocation of it. But whenever you accessing, it will started from the 0 and end at 9. So it is started from 0 to 9, it allocating the 10 individual item with a single name with the separate index pointing. And now it is actually handled. So in standard cases, if you are allocating an integer kind of array, and each and every item taking the 4 byte of memory space, and the length of the array is 10, so it required the contiguous 40 byte of memory location. If it is available in your memory, if there is any 40 contiguous memory location is available in your working memory space or RAM, so it will possible to assign the array. Otherwise we cannot allocate those array. We can assign those array, so that we cannot use the array. So first of all, you have to make sure that if there are sufficient amount of memory space, so you can declare the array in your memory. So that's why, as we had discussed in the previous classes, that in C all the variables are declared at your beginning of programming, because there was some shortage of memory spaces. For the array also allocating a huge number of memory space at a time, so it is also very challenging job to allocate that much amount of free contiguous memory space. Nowadays when your RAM having a huge amount of memory space like the GB order, but that much amount of memory is not available for using any particular program, because they are said, allocated to different tasks. That means if you have a for example, there are 1000 byte of memory space are available, or 2000 memory space of available, but you are not using entire memory for your individual program data allocation. What is the reason? Reason is that the half of that memory is basically using for as a system memory, and remaining are using as a user memory. So user part having basically a multitasking environment. If there are 5 programs are entertaining at a time, that is called your degree of multi-programming. So 5 programs have to entertain, providing they are sufficient of memory location. If you assume that there are same amount of memory space is allocating for all the processes, so that if there are 1000 memory space assigned for the user program, so basically the each and every process get the 200 of byte of memory spaces, and half of that using as a instruction memory, half of that using for the data memory. But that particular amount of data memory is only allocating for those variables. So basically it is very challenging job. So somehow it is not available memory space are there to assigning that much amount of memory for an array. So array instruction are basically allocating those particular declaring for the array in C, basically in your beginning of your programming. Whatever it may be, a question you may face, why the declaration of array at the first or beginning of your programming.
whatever it is. So it is allocated with whatever the contiguous memory space required. In your screen there is an example, and it is started from some location is 88820 is the starting location, and the index is 0, some value of assigning with the 11, then 22, and whatever the starting location for that particular value, there is the index of 0. If it is 88820 key, then the next one is started from 88824, because each and every item taking the 4 byte of memory space, and that is actually going on for all the items here. So this is basically how you are declare the array in the memory, how you are accessing the memory. So basically whatever the address is assigned for those particular variable, if you want to access that, it is possible by accessing by the pointer. So pointer is one of the very important features of the C programming language. C and C++, this kind of, generally they are same kind of programming languages, except that C is procedure and C+ object oriented programming language. Otherwise the approaches are same, but both the programming language basically is allowed to access the pointers. Pointers basically the actual address, you can get it and manipulate whatever the manipulation on those locations. The changes what were actually going on that particular location, which is permanent basis. If you have any bad intention and we are manipulating those data and wrongly, so whatever your entire data may be lost. So that's why you may get some copy of it and work on that. It is called the call by value and call by reference. So one of the important topic of that particular memory allocation for whatever the variable, when you are just passing some argument to your method, that particular argument may be that particular function is calling, at the calling may be either the call by value and call by references. If you want to detail to that particular topic, you should write down the topic as a call by value and call by references. That is call by just value, and the call by reference means the call by address. So whenever you have some function is calling that values with their addresses, then whatever the manipulation or changes occurring through that particular function, that is happening on the actual location in your memory location where it is actually stored. So that changes are being permanent. If they have any bad intention, so your data may be affected or may be lost, whatever it is. Okay, so you should go through the topic of difference between call by value and call by references. Their kind of program is called a swap. So Yes, sir. there are two variable A and B having two values, with then A having 10, B having 20, and you have to swap two values. That after executing whatever the function you are writing to swap that, so your A is now having the 20 and B having the 10, so value is being interchanged, and that program may be done by using either call by value method or by using the call by references. So you should go through that particular topic, is one of the important thing. সো এই দুটো ক্লাসে তো আমাদের সি এইভাবে পুরোটা করানো সম্ভব না, আমি ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো তোমাদের মেনশন করছি। মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবল, এখন আমরা নেটে প্রচুর রিসোর্সেস আছে, আমরা পেতে পারি। সো ইউ শুড গো থ্রু দ্য কল বাই ভ্যালু অ্যান্ড কল বাই রেফারেন্স অ্যান্ড এক্সাম্পল অফ দিস টু থিংস অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্সেস অফ calling the function by their values and how to call that by their address. Actually the reference means the address. Okay, নেক্সট দ্য পয়েন্টার। আমি অলরেডি আমরা পয়েন্টার সম্বন্ধে কিছু কথা ওই সকালের ক্লাসে বলেছিলাম। দ্যাট ইজ পয়েন্টার ইজ নাথিং বাট এ ওয়ান কাইন্ড অফ স্পেশাল কাইন্ড অফ ভেরিয়েবল by which we can access the address of whatever the variable. So it is an example short program which is handling with the pointer. So there are two variable, normal integer variable, that is the x and y. X is assigned with the 10 and y is assigned with the 30. Now we are initializing a pointer kind of variable. This is the syntax how we are initializing the pointer, that is star ptr. Okay, so ptr is basically used for holding the address, and whatever in which data for which variable you are point to the address, so basically assigned by the next instruction is ptr equal to ampersand y. That is, the y is a variable in memory where actually y is assigned with which memory address, and that is being now assigned to the ptr. So ampersand of y means starting address of y.
Star of PTR is a content of that corresponding address is holding in the PTR. This is a integer kind of thing. So PTR is an address, but content of the PTR is the integer. So star of PTR is a integer. So int star PTR means the PTR is the address, star of it means content of it or that corresponding address which is an integer. So we may access the same value by using their normal variable name, or we can access the value by their pointer also. So if you just printf, whenever you have to display the value of x and y, as y is now pointed with a pointer value also, whenever you have to print the value of y, that is the 30, you may write down an instruction like printf %d, whatever the ampersand of what is the value of y, just y likhte pari. Otherwise if you want to get it through the pointer, so it will be star of PTR, %d comma star of PTR. Star of PTR actually accessing the whatever the address is written in your particular location of PTR, go to that particular address and access the content of it. So star of PTR, any pointer having with a star operator is the operator. Basically we are getting the content of the address starting with the PTR. So each and every integer, as all of you know, it is basically occupy the 4 byte of memory spaces, but using the pointer which is pointing to that particular integer, we are just mentioning a single address. That is, it is mentioning the starting address of it, and consecutive 4 bytes started with that location is representing the integer. How we get, it will be 4 byte, it will be 2 byte, it will be 8 byte according to their type, as it is an integer pointer, and so the starting with that particular address, consecutive next 4 byte actually representing that item which is represented by the integer. Am I clear? Am I audible to all of you? Is it Yes, clear sir. to all of you? Yes, sir. It's What Yes, clear pointer, now. the conception is clear. Pointer is basically a unsigned number. Why it is unsigned? Any integer value having their positive value, having their negative value for arithmetic purposes, you are using for negative and positive sign. Because but pointer is a unsigned value. Even whatever the address, it will be non-zero value. 0 is not any valid address for the user memory location. So it is always a non-zero and unsigned number. Unsigned number means always it is a positive actually. Address having no negative numbers is allowed in the address, memory Yes, address. sir. Never be 0 or never be negative, is an unsigned number. So whenever you have to show the pointer value, you should mention the as a formatting %u. %u is the unsigned, %d for the integer, %a for the whatever your floating point, %c for the character, as we can use the %u as a unsigned, because your whatever the address representing by the pointer, if you want to show it by displaying the value of the PTR value, so you should use as a %d is as their formatting. Is it clear? You may face some Yes, sir. question like this: what will be valid formatting for display a pointer kind of thing? So it will be the %u. Okay. But whenever you are accessing the integer value using that particular pointer, that is a star of PTR, a star operator with the PTR. That means we are accessing the content of it. Then it will be %d, because we are actually pointing an integer value. So you should know the differences between that. Whenever we are printing the value of PTR, that means you want to know the address. So it will be %u. But you want to access the integer value through the pointer, that is content of that particular starting location with that particular pointer value. It should be star PTR. That is the integer. Then your formatting will be %d. Am I clear? Yes, sir. yes, You are using PTR in your printf function. If using the address, then it will be %u, as it is a address is there, is a unsigned. But whenever you are accessing the integer value, whatever the data which is started with a pointer or address with whatever the assign in your PTR,
then start of PTR, that is content of that particular location started with that particular location, ওখান থেকে স্টার্ট করছে। একটা লোকেশন নাও হতে পারে, একমাত্র ক্যারেক্টারই একটা বাইটে অকুপাই করে, বাট আদারওয়াইজ অল দ্য ভেরিয়েবলস আর বেসিক্যালি অকুপাইং মোর দেন ওয়ান বাইট, but we are mentioning with a pointer single address, that means it is a starting address. And what will be the consecutive number of byte depending on the type? That particular example, somehow it is takes 2 byte for the integer, some cases it will take the 4 byte of the integer, so some cases for floating point having a defined number of whatever the byte is required, but depending the data type how much consecutive byte will occupying, and that will accessing for their retrieving the value pointed by the whatever the pointer type of variable. Am I clear? I go to the next topic. Anyone Yes, sir. having any question? তাহলে দেখো এখানে আমরা ছবি দিয়ে দেখানো আছে, দেখো এক্স অ্যান্ড ওয়াই, এক্স এর জন্য পাশে লেখা আছে দেখো অ্যাড্রেস 1000, ওয়াই এর জন্য লেখা আছে অ্যাড্রেস 1004। নট নেসেসারিলি এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাজ দে আর ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস, independently allocating variables, so not necessarily x, whenever it is ended the y will be started from there, it is only happened in the array only. ওকে, এখানে যেমন 1000 এক্স এর জন্য স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলা আছে, ওয়াই এর জন্য 1004, অলওয়েজ it will not be happen, it may be 2004, it may be the 2000, because they are allocating separately. Anywhere in your memory space is that much amount of memory is available, it is allocating for individual variable. That is the difference between allocating an array and allocating individual variables. For the array allocation there must be a consecutive amount of memory space must be there, then you can allocate the array. But whenever you initializing or declaring some individual variable, they can separately allocate their memory location, they may not required in sequential way. So it is given here they all are a and b and x and y are in sequence, it is not happened in all the cases, it is just a coincidence. Okay, now whatever whenever you are assigning your PTR for the y, that what will be the content of the PTR, it will be 1004 as the y started at location 1004, and whatever the memory location for the PTR also having some memory required to whatever the value of PTR for the assigning, the 1004 is the content of PTR, but address of PTR that is 1240. Is it clear? Yes, sir. Okay, so how much number of memory location is required to declaring a pointer, it depends in how what is your width of the address. আমার যে সিস্টেমে আমি কাজ করছি সেখানে মেমোরির অ্যাড্রেসের উইথ কত তার উপর ডিপেন্ড করছে হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি রিকোয়ার্ড টু ডিক্লেয়ারিং এ পয়েন্টার। ইট মে বি 1 byte is enough, some cases it require 2 byte also, depending the whatever the scenario, whatever the architecture, what is the width of your memory address. Is it clear? We'll go to the next topic. Yes, sir. Okay, so next we'll discuss about the algorithm and their complexity. It is very important, একদম block 1 এই তোমাদের এটা নিয়ে ডিসকাস করা আছে। Algorithm, do you know the formal definition of the algorithm? Having any idea? I know you may write some algorithms, so but what is the formal definition of the algorithm? What are the main characteristics of the algorithm? Steps Anyone for solving, having any idea? steps for solving Huh? a particular problem. It is a definition. I am saying about the what are the main features, characteristics of an algorithm that must be there. So you can say it is a correct algorithm. You are writing a program, and also you may write maybe you have to write an algorithm also. What features must be there? Then you can say it is well written algorithm. So in your screen they are showing some points here, characteristics of algorithm. It is another important question maybe for in your examination. It's called the finiteness, definiteness, effectiveness, input output. That means whenever you are writing any algorithm for a program, there must be some set of the input. The input কি ক্ষেত্রে the algorithm must
accept 0 or more input. বলছে ইনপুট নাও থাকতে পারে, সাম প্রোগ্রাম হ্যাভিং নো ইনপুট। তাহলে প্রোগ্রাম লিখেছো কি জাস্ট সি এর প্রোগ্রাম লিখেছো প্রিন্টএফ ওয়েলকাম টু ওয়ার্ল্ড অফ সি, এটা লিখেছো, এর কোনো ইনপুট লাগেনি। But after executing the program, there must be output. You are showing some output there, written welcome to the world of C. That is your output. But executing that particular program, there is no need to get some input from the user. So input, no input may be there. So input may be 0 or more than that. But there must be minimum a input output there. Output produce korbe because your program having some purpose. You must get some output after executing a finite number of the step. Is it okay? Input and output. Yes, sir. Input may be 0 or more than that. Output minimum one output must be there. Something you some get. Otherwise, how can get that your program is okay? Output তো হতে হবে না, কিন্তু পারপাস কোনো কাজে আমি এটা করেছি, কিছু তো একটা হবে। That is the output. আচ্ছা, finiteness মানে হচ্ছে there must be finite number of the step. After a finite number of the step, your program must terminate. It cannot be run for infinitive time. After a finite number of steps, it should terminate automatically. That is the most important cases. There is a program which having no algorithm. Do you know the name of the program? It is operating system. Whenever you start your computer, your operating system started, and until and unless you are forcefully shut down your computer, your operating system is running. So it is a program, because otherwise you cannot run program na hole. But you cannot write a valid algorithm for it because they have no finite number of the step, that after that it will terminated automatically. Your computer system cannot terminate automatically. You have to forcefully terminate or shut down it. Until unless you not terminate it, you not shut down it, it is going on. So operating system is a program, but they have no valid or exact algorithm. You cannot write for that. Is it okay? Yes, sir. Finiteness. Okay, next, definiteness. Each and every steps of the algorithm must be finite without any ambiguity. When you are writing step 1, whatever, get some inputs from the users, get 2 integers from the user. Step 2, sum of that particular two এই নাম্বারগুলোকে sum করো. Third, whatever the sum we are getting in the previous step, divide it by 2, then we are getting the average, whatever it is. Each and every step must be definite so that the programmer, when writing the code or instruction, they have no ambiguity or confusion what to do. That much amount of definiteness must be there. Is it clear? So we will go to the next step. Definiteness, Sir. okay. Then effectiveness. Effectiveness, there must be a purpose why you are writing an algorithm or doing some programming. That effectivity must be there. For each step must be basic and essential. So whatever your goal, why you are writing any program, there must be some goal, na? So you should reach that particular point. You should having some purpose. So whatever effectivity of it, that means whenever you are writing some coding, that having some purpose, and whenever that task is doing by your manually, আমরা যখন ম্যানুয়ালি কাজটা করতাম, ইউ শুড ফলো দো স্টেপ, না? সেটাকেই আমরা কম্পিউটারের থ্রু দিয়ে বাই কোডিং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি, সেটাকে বলা হচ্ছে এফেক্টিভনেস। কাজটা এফেক্টিভ হয়, মানে পারপাসফুল হয়, রাইট? দিজ আর দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যালগরিদম। তো যখনই তোমাকে ডেফিনেশন অফ অ্যালগরিদম বলতে হবে, যে কথাগুলো আমাকে বললে তার সঙ্গে এই পয়েন্টগুলোকে মেনশন করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি ফুল মার্কস পাবে না। ডেফিনেশন অফ দ্য অ্যালগরিদম, ওকে। নাও হোয়াট ইজ দ্য efficiency or how you can measure the performance of the algorithm? So actually the performance of algorithm are measured by the two terms,
is called the complexity, and complexity may be either time complexity or the space complexity. What is the space complexity? How much number of memory space is required to execute. Maybe some working memory space required, maybe some memory allocation is required for their data or input variables also. But whatever the amount of memory is required to execute that particular program, what is the logic? So that is called the space complexity. Nowadays, huge number of memory space is available. It is not so challenging case that you have to manage with the space. So the space complexity is not measured nowadays for any algorithm efficiency. We are measuring only the time complexity, how much faster it is. Same task, same problem can be solved with different approach, with different algorithm. Like that, if you have to sort a set of the numbers in the array, you may follow several kind of sorting algorithm, like your bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, whatever it is. But each and every having some efficiency in respect of time, and we have to compare those cases, which is the better. How we can get that particular comparison, how we calculate the how much time it will take, as the all the cases the number of item we are actually sorting is not equal. It may vary, but according to logic, if you generalize the number of input are there, basically all the cases we measuring, there are some measuring approaches are there, and some cases are there. Somehow some cases it is getting the more time, taking more time, some cases it is taking less time, but whatever it is, when it is performing better, some cases the best case, some are many cases which is average, or some are is worst cases. But whenever you have to compare two algorithm, you should go through the worst case. You should compare with their worst case. Any algorithm, if is better in their worst case, then it will be better in their best or average case also. Always you have to compare in their worst case. You don't know how the number of inputs we will get at your runtime. You should prepare for their worst case. So whenever you are comparing which is the better, you should compare with their worst case. যেমন ধরো আমি যদি এক্সাম্পল বলি, যেমন কুইক শট এন্ড মার্জ শট হ্যাভিং এ টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ অর্ডার অফ লগ এন, এই দেখো অর্ডার অফ এন লগ এন। এবার কোথাও আমরা ওয়ার্স্ট কেস, কোথাও অ্যাভারেজ কেস, এন্ড কোথাও আমরা বলছি দ্য বেস্ট কেস, all having the defined notation, having defined calculation. The best case the gamma, the average case the theta, and worst case is the big O notation. So basically দেখবে আমরা যখন কম্পেয়ার করি, we go through the big O notation, বড় ও আরটা আর কি, big O notation বলে এটাকে. So generally the worst merge shot, quick shot having the big O notation of n log n, but the bubble shot, insertion shot, selection shot having the order of n square. আমি জানি না তোমরা অ্যালগরিদম গুলো কি জানো, করেছো কখনো অ্যালগরিদম গুলো? বাবল শট, ইনসারশন শট, সিলেকশন শট করনি, তাই তো? It is actually a topic of the data structure. It is general C এর পার্ট নয়, সি দিয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, বাট এই অ্যালগরিদমগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ শর্টিং করেছো, কোনো শর্টিং কোনোদিন করেছো কি? এই যে বাবল শট, হ্যাঁ যে শটই করেছো তো শর্টিং। যদি বাবল শট করে থাকো, জানো যে বাবল শটে বেসিক্যালি নেস্টেড একটা ফর লুপ লাগে, একটা আউটার লুপ, একটা ইনার লুপ। সো বেসিক্যালি উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য n স্কোয়ার, মানে n যদি আমার লেন্থ অফ দ্য অ্যারে হয়, উই আর বেসিক্যালি ক্যালকুলেটিং n স্কোয়ার। মানে আমি যদি আমার লেন্থ যদি আমি বলি 5, দেয়ার আর 5 আইটেম, তাহলে ম্যাক্সিমাম আমাকে 5 into 5 25 টাইম কম্পেয়ার করতে হয়। while we are measuring only those looping, there are other statement also in your program, but we are concerning on the loop, because which is your most time consuming operation, we should compare those part. মানে আমি বলছি একটা প্রোগ্রাম যখন লিখছো, সেখানে তুমি কিছু স্ক্যানএফ করে কিছু ইনপুট নিচ্ছ, অ্যারেটাকে ডিক্লেয়ার করেছো, একটা লুপের থ্রু দিয়ে তুমি অ্যারেটাকে রিড করেছো, দেন দেয়ার ইজ সাম নেস্টেড ফর লুপ দ্যাট উই আর কম্পেয়ারিং দোজ
elements and you are sorting physically. And Yes, sir. after whatever the sorting is done, whatever the array is now, it is in sorted way. But we are not considering those statements. We are calculating or considering actually the comparison, because it is the most time consuming operation, the looping. It is iteratedly doing the same thing for more and more time. As your array length is been increased from 5 to 15 or the 200 or 100, that particular part taking a huge time comparing whatever the less amount of data. So other cases whatever the taking input, তুমি বলতে পারো স্যার যদি আমার অ্যারেটা সাইজ বেশি হয়, then it takes more time for the inputting those data, or it will more time for displaying or output that particular data, but it will happen for a single time. It will iterated for a single time. But in the nested loop it will occur in that, basically it's called the মানে polynomial increase আর কি, in square. All the cases আমি যদি ধরে নিই ফার্স্ট আইটেমটা, that will compare to all other item, the second item also comparing remaining all the item, the third item comparing with the remaining others item. So whatever it is basically a polynomial progress in square kind of thing is there, n into n. So this is basically nested looping are there. That's why it will take huge time as you increase your value of n. But other cases, when you are declaring some variable, you are printing that output, you are taking the input from the user, they are only happening for a single time. So you should compare, you should consider in which part of your program actually taking the more time. Each and every time you have to access the data from the memory and then comparing which is actually what will be the relation between these two numbers, and you have to make swap the particular value. Swapping করতে হয়, lots of swapping is needed. কোথাও swap করতে হয়, কোথাও swap করতে হয় না, আমি জানি না. Actually the worst case for the bubble sort, if it is sorted in reverse order, it will take the more time, exact n square time is taken. Some cases it is not taking. If it is already sorted, that may not be taking that much of amount of time, because the less comparison or less swapping is required, because they are actually their actual places. Yes, Because sir. they are already sorted. No. But the worst case is that it is reversely sorted. Then each and every item you have to that interchange. Every cases after comparison you have to swap. The swapping is happening for each and every cases. This is the worst case. And whenever you have to compare these algorithms as their efficiency, you should compare with their worst case complexity. Because if worst case anything is better, their best case and average case will be the more better. Is it okay? Yes, sir. So some syntax are there. I am not going to that particular topic. There will be no enough time for discussing. So this is the graphical representation. Whenever what is your complexity? What is your complexity actually according to some graph may be drawn. There is a n log n is there, some n square is there, some log n is there. Then whenever is searching is there. There is an array and you are searching for an item. Then the linear searching is there. That is, you are comparing from the starting to ending all the item. It is the item is there or not. Then again to the comparing the next one. এই করে আমরা, if there is an item at all not present here, that decision can be taken after comparing with the last one. The worst case is that the item is located at the last item, as the last item of the array, or it is not at all present in the array. This is the worst case for the linear searching. If it is located in the first one, at the first item you get the item, but it is the best case. In the average case, it is in between the whatever the middle position it is there, is the average case. And the worst case is that it is located at the end of the list or array. Or it may be the absent here. There is no item is not present here. But to get the decision, take the decision that the item is not present here, you should compare all the item, then take a decision that item is not present here. This is the worst case for the linear searching. But whenever you using the binary searching, that complexity reduced to order of log n base 2.
কিভাবে লগ ইন এ বেস ট্রি চলে আসে? বিকজ ইন দ্য বাইনারি সার্চিং দ্য আইটেম শুড বি শর্টেড। বোঝা গেল? So always we find for the mid position, and whenever the item is at the mid position or not, if the item get at the mid position, how to get the mid position? Starting index and ending index add করব, then by 2 we are getting the middle position, and compare with the middle position. If the item at the middle position, then okay, the location will be that. Otherwise item must be greater or the less. If it is greater than particular whatever the item, then it will be the, you should search for the second half of the list. If the item is smaller than whatever the item in the mid, মানে মিডে যে আইটেমটা আছে তুমি যাকে খুঁজছো সে যদি মিডের আইটেমের থেকে ছোট হয়, ইউ শুড অনলি কনসেন্ট্রেট অন দ্য ফার্স্ট হাফ, নো নিড টু কম্পেয়ার উইথ দ্য সেকেন্ড হাফ বিকজ দে আর শর্টেড। ওকে, But sir, if how the to item do it is with more than one dimensional? ওয়ান ডাইমেনশনের কথা আমি বলছি না, আমি মানে মোর দেন ওয়ান ডাইমেনশনের কথা বলছি না, আমি ওয়ান ডাইমেনশনের কথাই বলছি। ওকে, ওয়ান ডাইমেনশন অ্যারেতে আমরা আছি, আমি টু ডাইমেনশনে যাইনি এখনো, ঠিক আছে? টু ডাইমেনশন অ্যারের অ্যাপ্রোচটা পুরো আলাদা, ম্যাট্রিক্স ফর্মে। ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিনিয়ার সার্চিং হয় না, ম্যাট্রিক্স ফর্মে বাইনারি সার্চিং করা যায় না, অনলি ওয়ান ডাইমেনশনেই হয়। আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ডাইমেনশন অ্যারেই থাকে, physically they are stored in the one dimension array. Whatever you are accessing as a matrix two dimension array, physically the items, whatever the data stored in the memory in one dimension linearly, it is basically a logical representation. Nothing is there in memory in two dimension. Your two dimensional array, 2D array, is basically physically represented in a one linear memory location. Is it okay? Yes, sir. টু ডাইমেনশন অ্যারে আমরা একটা লজিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, আমাদের অ্যাক্সেসের সুবিধা হয়, ম্যানিপুলেশনের সুবিধা হয় বলে আমরা নিচ্ছি, কারণ এটা ওয়ান ডাইমেনশন অনেক লম্বা হয়ে যায়, টু ডাইমেনশনে ভেঙে নিলে রো কলামে করলে আমার এটা ম্যানিপুলেট করতে সুবিধা হয়, মাল্টিপ্লিকেশন বা আদার যে সমস্ত কাজই সুবিধা হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেমোরিতে যখন পড়বে ভবিষ্যতে, অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য টপিক অফ দ্য ডেটা স্ট্রাকচার, নিশ্চয়ই তোমাদের থাকবে নেক্সট সেমিস্টারে বা কোথাও, সেখানে দেখবে দ্যাট ম্যাপিং ইজ দেয়ার, row measure mapping, column measure mapping are there. So physically in memory, no two-dimension representation is there. They are all linear. So the algorithm actually happening on the memory. So algorithm basically comparing as a linear way. Whatever the algorithm we developed, there are no algorithm for the two-dimension memory spaces, because memory having no two-dimension representation is a linear case. Logically you're representing as a array two dimensional, like 2D array or 3D array also is there. Am I right? Is it okay? Yes, sir. আচ্ছা, আমাদের কত টাইম তো খুব বেশি নেই। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ওই রিকার্সিভ ফাংশন কলিং এর ব্যাপারটা বলতে, আমি একটু আমি তো এটা মেটেরিয়ালটা তোমাকে রেডি করে রাখিনি, আমি জাস্ট একটা কিছু একটা অন্তত মেটেরিয়াল নিয়ে আমি তোমাকে আসছি। হ্যাঁ, এটা এক্সাম্পল তো লাগবে আমাকে বলতে, জাস্ট আমাকে 1 মিনিট দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, রিকার্সিভ ফাংশন কলিং আমরা কি ধরনের কাজে ইউজ করি জানো? রিকার্সিভ ফাংশন কলিং এটা এক্সাম্পল বলো তো, বলো। To find the ফ্যাক্টোরিয়াল আর লুপের কাজও তো করে স্যার, মানে যেটা to লুপে replace করতে পারি সেটা। loop. ফ্যাক্টোরিয়াল বলে কি শুনেছো? ফ্যাক্টোরিয়াল হ্যাঁ স্যার, প্রোগ্রাম ইন সি হ্যাঁ স্যার, করেছো তাই তো? হ্যাঁ। ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি জানো? আমি যদি বলি 5 এর ফ্যাক্টর, অ্যাকচুয়ালি কি 5 এর ফ্যাক্টোরিয়ালটা? মানে 5 ইন্টু 4 ইন্টু 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1, মানে গুণ করতে করতে যাবে শেষের দিকে 1 অবধি, মানে 120 হবে ওটা। ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা দেখো, আমি জাস্ট আমি কিছু একটা পেলাম, যা পেয়েছি সেটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমি তো অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার ছিলাম না তোমাদের ফ্যাক্টোরিয়াল বা এই রিকার্সিভ কিছু করাবো। দেখো স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে? আমি জাস্ট একটা লিঙ্ক মানে পেজ শেয়ার করলাম তোমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ স্যার, ইজ ইট ওকে? ইজ ইট ভিজিবল? হ্যাঁ স্যার। ফ্যাক্টোরিয়াল দেখা যাচ্ছে? ফ্যাক্টোরিয়াল প্রোগ্রাম ইউজিং লুপ। আচ্ছা, দুভাবে করা যায়। কারণ ফ্যাক্টোরিয়াল যে কোনো কিছু, হোয়াট এভার ইউ আর
ডেভেলপিং ইন রেকার্সিভ ওয়ে দেয়ার ইজ নন রেকার্সিভ ভার্সন, মানে লুপিং যখন থাকে সেটাকে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েতে করা যায়, নন ফ্যাক্টোরিয়াল সরি ভুল বলছি, রেকার্সিভ ওয়েতে করা যায়, নন রেকার্সিভ ওয়েতে করা যায়। রেকার্সিভ ওয়েতে আমরা একটা ফর লুপ দিয়ে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করছি। কি হবে? 1 থেকে শুরু হবে, আই লেস দ্যান নাম্বার আই প্লাস প্লাস, মানে আমি নাম্বার বলে যে ভেরিয়েবলটা আছে তার ফ্যাক্টোরিয়াল তৈরি করতে চাইছি, রাইট? সো ফ্যাক্ট ইজ ইকুয়াল টু ফ্যাক্ট স্টার আই, ফ্যাক্টটাকে 1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা আছে, কারণ ইউ আর মাল্টিপ্লাইং। তো যদি ফ্যাক্টটা 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা থাকতো তাহলে হোয়াট এভার উই মাল্টিপ্লাইং উইথ দ্যাট ইট উইল বি দ্য 0। এই জন্য ফ্যাক্টটাকে 1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা আছে। সো লুপের মধ্যে আমি কি করলাম, 1 থেকে নাম্বার, মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি, 5 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ইজ ইট ওকে? Yes, sir. 5 into 4 কত হচ্ছে 20, into 3 60, into 2 120. So you are within the loop fact equal to fact star I, and after that executing that particular loop, whatever in the fact, that is the factorial of the number. Whatever. So equivalent আমাদের একটা রিকার্সিভ রিপ্রেজেন্টেশন এখানে রয়েছে, recursive function. So first of all you should understand what is the recursiveness. Recursive function means we are calling itself, a function when calling itself নিজেকেই নিজে কল করছে, এবং they not call for the infinity time, কল করতেই থাকবে এরকম নয়, after a specific time being you should return, মানে আমি বলছি যে ফ্যাক্টোরিয়াল 5 ইকুয়াল টু হচ্ছে 5 into factorial 4. What is the factorial 4? That means 4 into factorial 3. What is the factorial 3? 3 into factorial 2. So that factorial 2 basically calling the factorial function again. And when the finally the expression is factorial 1 is 0 into 1 into factorial of 0, or somehow it will be the 2 into factorial 1. So factorial 1 or factorial 0 is always 1. That is the terminating condition. So there must be a case, it is called the base condition. Each and every function which may be represented by the recursive way, the condition is that there must be a base condition. কোথা থেকে আমি ওই রিকার্সিভ কলিংটা স্টপ করব, এখানের বেস কন্ডিশন হলো ফ্যাক্টোরিয়াল 0 মানে 1, এইটা হলো আমার বেস কন্ডিশন। মানে n যদি আমি জেনারেলি বলি যে n ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু n ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল অফ n মাইনাস 1, তাই তো? আমি বললাম 5 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 5 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 4, তো n যদি 5 হয় তাহলে আমার কি হবে, ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু এই দেখো n ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1, ফ্যাক্টোরিয়ালটা ফাংশনটা n দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, n এর ভ্যালু তাহলে কি বলো, ইফ n ইকুয়াল টু 0 দ্য রিটার্ন 1, তার মানে এটা হলো বেস কন্ডিশন। এই বেস কন্ডিশনে রিচ করা না পর্যন্ত ও নিজেকে নিজে কল করে যেতে হবে। কিভাবে কল করবে, এই যে আমি এখানে করি দেখো n ইন্টু n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1, এই যে নিজেকে যখন কল করছে প্রথমবার যে কল করবে পরের বার সেই সেম ভ্যালু থাকবে না, দ্যাট ভ্যালু উইল বি চেঞ্জ। এই যে n এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে n মাইনাস 1 হয়েছে, এটাতে n প্লাস 1 লিখতে পারতাম, লেখা যাবে না, কারণ n মাইনাস 1 করলে পরে আমি ডিক্রিমেন্ট করতে করতে n এর ভ্যালু 0 তে রিচ করতে পারবো। অতএব আমি ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম যখন নিজেকে কল করছি, রিকার্সিভলি কলিং দ্য ইটসেলফ, হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু উইথ উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট ইটারেশন, দ্য ভ্যালু মাস্ট বি টুয়ার্ডস দ্য বেস কন্ডিশন। বেস কন্ডিশনের দিকে রিচ করতে হবে, ডিরেকশনটা বেস কন্ডিশনের দিকে হবে। আমি যদি n মাইনাস 1 না লিখে n প্লাস 1 লিখতাম তাহলে কখনো ও 0 তে রিচ করতে পারতো না, তার মানে এই নিজেকে নিজে কল করাটা ইনফিনিটি টাইমের জন্য চলতে থাকতো, আমরা কখনো স্টপ করতে পারতাম না, কারণ কন্ডিশন আছে কখন স্টপ করব, রিটার্ন করব কখন, এই রিকার্সিভনেস থেকে, যখন n এর ভ্যালুটা 0 হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ দ্য ফিচার্স Yes, অফ sir. রিকার্সিভ ফাংশন? তার মানে আমার একটা বেস কন্ডিশন থাকবে, আমি কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে নিজে কল করে যাচ্ছি, এবং দ্যাট ইজ বিং ইমপ্লিমেন্টেড ফিজিক্যালি ইন মেমোরি, ইট ইজ কল্ড দ্য স্ট্যাক। উইদাউট স্ট্যাক দ্য রিকার্সিভ ফাংশন ক্যান নট বি অ্যাচিভ। আমি যখন আগের দিন কালকে এই বোধহয় পড়াচ্ছিলাম যখন আমাদের আর্কিটেকচার, সেখানে যে স্ট্যাক পয়েন্টারের কথা বলেছিলাম, সেখানে বলেছিলাম স্ট্যাক পয়েন্টার সিস্টেম স্ট্যাককে মেনটেন করে, পয়েন্টিং দ্য সিস্টেম স্ট্যাক,
and basically system stack required to evaluate or access whatever the recursive function nested for looping সেগুলোতে লাগে। বোঝা গেল? তো এই যে Yes, sir. নিজেকে নিজে কল করব, সেলফ কলিং হচ্ছে, বাট একই ভ্যালু নিয়ে তো করছি না, ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে? টুয়ার্ডস দ্য বেস কন্ডিশন যেন হয়, এমনও ভ্যালু দিয়ে আমি কল করবো না যাতে ও রিভার্স ডিরেকশনে যাবে, যাতে ইনফিনিট লুপে পড়ে যায়। বোঝা গেল কন্ডিশন রিকার্সিভ ফাংশনের? ফিবোনাকি সিরিজ বলে একটা এক্সাম্পল আছে যেটা রিকার্সিভ ফাংশন দিয়ে করা যায়, এবং অনেক এরকম লুপিং দিয়ে যে কাজগুলো করা যায়, অনেক কিছুই নন রেকার্সিভ ওয়েতে যেমন আমরা শিখছি নর্মাল লুপিং দিয়ে, তার ইকুইভ্যালেন্ট রেকার্সিভ ফাংশন হতে পারে। তোমায় কোনো একটা এমনি নর্মাল লুপিং এর প্রোগ্রাম দিয়ে, কোডিং দিয়ে বা ফাংশন দিয়ে বললো রাইট ডাউন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেকার্সিভ অ্যাপ্রোচ অফ দ্যাট পার্টিকুলার ফাংশন, ইউ শুড রাইট ইট। তো ফিবোনাকি সিরিজ যেমন আছে একটা এক্সাম্পল, যে 1 1 2 দেন 3 দেন 5, মানে আগের দুটোকে যোগ করে পরেরটা হচ্ছে স্টার্টিং ফ্রম দ্য 1 1, ওয়াই স্টার্মটা হচ্ছে 2, এবার 1 আর 2 যোগ করলে 3 হলো, 2 আর 3 যোগ করলে 5 হলো, 5 আর 3 যোগ করলে 8 হলো, এবার চলতে থাকবে এটা। এটাকেও রেকার্সিভলি করা যায়। এরকম অনেক প্রোগ্রাম আছে যেগুলো লুপিং দিয়ে ইভ্যালুয়েট করা যাচ্ছে। এবং ওই যে আমরা শর্টিং এর প্রোগ্রাম বলছিলাম না, যেমন বাইনারি সার্চিং প্রোগ্রাম, দ্যাট ক্যান বি ইভ্যালুয়েটেড, দ্যাট ক্যান বি রিটেন ইন এ রেকার্সিভ ওয়ে অ্যান্ড নন রেকার্সিভ অলসো। বাইনারি সার্চিং বলছিলাম মিট করে 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 যেতে হচ্ছে, তাই তো করছি, একই কাজই তো আমি করে যাচ্ছি, বাট ইচ অ্যান্ড এভরি কেসেস হোয়াট এভার ইউর লিস্ট লেন্থ উইল বি, মানে অ্যারের যে লেন্থটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। তো প্রথমবার এন্টায়ার অ্যারেতে কাজ করছিলাম, মিডটা দেখলাম, তারপরে এবার ডিসাইড করলাম কি এনি ওয়ান হাফ উইল বি টেকিং অ্যাজ এ ইনপুট, অতএব রিডিউস করে গেল। এই রিডিউস করতে করতে একটা সময় গিয়ে লিস্টের মধ্যে একটাই আইটেম থাকবে। তো টার্মিনেটিং কন্ডিশনও যখন লিস্টের মধ্যে একটাই আইটেম আছে, দ্যাট ইজ এ টার্মিনেটিং কন্ডিশন। ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম তোমার এই যে লিস্ট বা অ্যারের সাইজটাকে ছোট হতে হতে যাচ্ছে, তার মানে আমি টুয়ার্ডস দ্য বেস কন্ডিশন যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম? Yes. Sir, which হ্যালো, is better হ্যাঁ to use হ্যাঁ, এবার একটু recursion or loop, and that is when to use what? actually if you having the enough knowledge of recursion is better, it will takes less time, the coding is reduced, coding এর সাইজটা ছোট হয়ে যায়, but it is complicated to implement. You have the enough knowledge how to handle the recursion, that is recursion is complicated, but it is smaller code is there, less time is taking. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. যেহেতু আমার ওই যে তুমি খালি ইয়ের কথা ভাবো না, আমি রেকার্সিভ ওয়েতে যদি বাইনারি সার্চ দিয়ে করি আমার যে টাইমটা লাগবে, লিনিয়ার সার্চে যদি লুপ ওয়াইজ করে যাচ্ছি একই টাইম লাগে? কম টাইম লাগে তো, কিন্তু আমাকে অ্যালগরিদমটা তো অনেক কমপ্লিকেটেড হয়, আমাকে বুঝতে হবে রেকার্সন ভালো করে, এরার হওয়ার চান্সেস বেশি, মানে সিম্পল নয়, অ্যাপ্রোচটা কমপ্লিকেটেড, বাট ইট ইজ এফিশিয়েন্ট ইন রেসপেক্ট অফ টাইম। কোডিং এর সাইজটা কম হয়, কম কোডিং এ, কম লাইন অফ কোডিং এটা করা যায়, কিন্তু নর্মাল লুপে স্টেট ফরওয়ার্ড করলে অনেক ইজি করা যাবে, কিন্তু নাম্বার অফ স্টেটমেন্ট বেশি লিখতে হবে, আর কম্পিউটার টেক্স মোর টাইম। বোঝা গেল? দিস দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, মানে ডিফারেন্সেস বিটুইন রেকার্সিভ এন্ড নন রেকার্সিভ অ্যাপ্রোচ। Yes, sir. ওকে, সো টাইম তো মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। So what ওই is the একই কাজ output আছো কি? of an algorithm if I don't write the Huh? uh, print statement or the display statement? আমি তোমার কথাটা কি বুঝতে পারলাম না, একটু ক্লিয়ারলি বলো না, একটু In কেটে the কেটে গেল। input output of an algorithm, if I don't write a print or display or return, then what will be the output? তুমি একটা প্রোগ্রাম লেখো না যাতে কোনো আউটপুট হবে না, এমন কোনো প্রোগ্রাম লিখে আমাকে বলো। অ্যালগরিদম বলছো তো, একটা প্রোগ্রাম Yes, sir. তুমি করবে যাতে কিছুই হবে না, কোনো আউটপুটই আসবে না, বলো একটা এক্সাম্পল বলো আমাকে প্রোগ্রাম। ইনপুট নেবো না আমি, একটা প্রোগ্রামের এক্সাম্পল তোমায় বলেছি, আমি কিছু ইনপুট নেবো না, শুধু লিখবো ওয়েলকাম টু জাভা ও ওয়েলকাম টু সি। আউটপুট আসছে তো, প্রিন্টার তো আসছে, আউটপুট পাচ্ছ একটা, ইনপুট নিয়েছি কিছু Yes, sir. নিয়ে। তুমি আমাকে একটা এক্সাম্পল বলো যেখানে কোনো ইনপুটও নেবে না আউটপুটও নেবে না, কোনো আউটপুট হবে না আর কি, কিছু হবে না, তাহলে প্রোগ্রাম করবো কেন আমি? ইউ Assign the শুড গেট সাম variables. রেসপন্স। আমি বুঝবো কি করে কাস্টমার হলো, প্রোগ্রামটা যে এফিশিয়েন্টলি এক্সিকিউট করলো, কিছু তো একটা চেঞ্জেস আসবে আমার, সেটা মেজার করতে হবে আমাকে, যে এই পেলাম, এই কাজটা করে এইটা পেলাম। সে তো বলছে ফাইনাইটনেস বা এফেক্টিভনেস, এফেক্টিভলি কিছু তো হবে প্রোগ্রামটা দিয়ে, আর এফেক্টিভনেস হবে কি করে?
আমার তো প্রোগ্রামটা করব, কিছু এফেক্টিভনেস থাকবে, একটা এফেক্ট থাকবে তো কিছু একটা। হুম, প্রথমেই তো বলেছে অ্যালগরিদমের এফেক্টিভনেস, ওই যে পয়েন্টগুলো বলা আছে না, ডেফিনিটনেস, এফেক্টিভনেস, ফাইনাইটনেস, ইনপুট আউটপুট। তো এফেক্টিভিটিটা কি, প্রোগ্রামটা যদি কিছুই না হয় কেন করবো প্রোগ্রামটা আপনি, বুঝেছো? স্যার। ওকে। সো ওই যে যে নিচ্ছিলে ওগুলো কি করে দিতে পারবে আমাকে? আছো প্রেজেন্ট না? আমি এটা স্ন্যাপ ইয়ে নিয়ে নিয়েছি, স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি। আছো কি? হ্যালো? যাকে, ঠিক আছে, ওকে। আমাকে যে বলো। পাঠিয়েছিলে কুনাল না কি নাম একজন, হ্যাঁ কুনাল, কুনাল না কব কে ছিলে? তুমি করেছিলে? সাম বাসু না কি একজন করেছিল, না পাঠালো আমাকে, মেল করলো আমাকে সকালে, কে এসে? আছো প্রেজেন্ট? হুম? হ্যালো? ওকে ওকে, ছাড়ো, আমি যা স্ক্রিনশট নিয়েছি ওগুলোই পাঠিয়ে দেবো। ওকে চলো, টাটা। নেক্সট উইকে বোধহয় আবার আছে তোমাদের 12-এর ক্লাস। চললাম, লিভ করে গেলাম, হ্যাঁ? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ওকে ইউ ওকে, স্যার। থ্যাংক ইউ। ভাত हेलो, कोई है क्या?